Yes. Yes. In the last class, we discussed about the basics of some chemistry concepts, an extension of the same. The bridge course or bridge program, that is the objective is to fill the gap between the 10th standard syllabus with the first PUC syllabus. Now, what is concepts of elements, compounds, and mixtures? What is the difference between elements, compounds, mixtures? Elements means ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು. ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳು. ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್? Element is a chemical substance which cannot be further decomposed into different species or constitutes further at ordinary temperature. At ordinary temperature, they cannot be decomposed. Such type of the chemical substances are called elements. Elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, sodium, potassium, they cannot be decomposed further into any constituent for compounds, that is elements. Whereas the compounds are the chemical substances which can be decomposed, like that of the elements like hydrogen is an element, oxygen is an element, sodium is an element, chlorine is an element. These are elements which are present in the modern periodic table. And compounds, they can be decomposed further. For example, calcium carbonate, it is the compound. On heating, it gives rise to a mixture of calcium oxide and carbon dioxide. See, while writing the equations, solids first preference, liquid second preference, and gaseous species third preference. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಘನವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ದ್ರವವಸ್ತುಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗೇಸಿಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೇಸಿಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ H2 ಬರೆದು 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಬರೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ನಂಬರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೆದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲಾಗಿ ನಾವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟರು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟರು, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಗೇಸಿಯಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್. ಗೇಸಿಯಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 6 ಮಾರ್ಕಿನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಪೋಸ್ ಲೆಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
PbCl2 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೇಸಿಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ or insoluble substance formed during the chemical reaction is called precipitate. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಗೆ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೇಸಿಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು. ಓಕೆ, ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಬಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಡ್. They can be decomposed into 2 or more compounds. Either the compounds may be solid or liquid or gaseous species ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಈ ಏರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್-ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಜೌಲ್-ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸರ್. Limestone, calcium carbonate is the chemical compound. Magnesium carbonate is the chemical compound, and potassium permanganate, it is the chemical compound. And simple elements in periodic table that we observe: hydrogen, lithium, sodium, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, even ನಾವು elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Element is a chemical substance which cannot be further decomposed. Compound is a chemical substance which can be further decomposed under appropriate conditions. And mixture is the chemical substance which can be separated into its constituents under certain conditions. Conditions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ either by means of application of the pressure or by means of temperature or by means of physical methods. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ and also compound to compound, they are called physical properties, like density, surface tension, viscosity. These properties are called physical properties. Density, it varies from place to place because it depends upon temperature. Mass per unit volume depends upon temperature, and hence density depends upon temperature. For the same compound at different temperatures, density would be different. That you know that water shows anomalous behavior. At 4 degrees Celsius temperature, it shows maximum density, that is 1 gram per cubic centimeter. At high temperature, the volume increases, mass remains constant because expansion will occur. Therefore, whenever the denominator value is increased, the total value is decreased. Therefore, at higher temperature, density of water decreases. Is it clear? Similarly, surface tension, that also depends upon temperature. Viscosity, it depends upon temperature. Therefore, the same chemical compound in different temperature ranges exhibit different viscosity values. Okay? Now, that is about very important concept. What are elements, compounds and mixtures? Elements, compounds and mixtures. Now, very important chemistry is chemical reactions. Especially in chemistry, we come across chemical reactions. What are chemical reactions? It is the process that is involved in breaking down of the old chemical bonds with the simultaneous formation of the new chemical bonds. ಹಳೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, the bond between the two constituents in the molecule or in the compound, that will be cut. Therefore, it will break and the new chemical bonds are formed simultaneously. ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬುಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಂಬುಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ದಹನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಹನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉರಿಯೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಲ್ಫರ್, ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಸಪೋಸ್ ಮೀಥೇನ್, it undergoes oxidation or combustion reaction, then it gives rise to carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Whereas the combustion of the hydrocarbons, these are the compounds which contains carbon and hydrogen only. They are called the hydrocarbons. End product of the hydrocarbons are usually carbon dioxide and water. In general, any organic compound, whether it is a hydrocarbon or it may be derivative of the hydrocarbon, that undergoes combustion reaction, then it gives rise to carbon dioxide and water are the major end products. Balance ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, therefore multiply by 2. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, 2 + 2 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ವೆನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ with either air or oxygen, then again it gives rise to carbon dioxide and water. Carbon 6 times ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 6 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 times ಇದೆ, 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, 3 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 6 × 2 12 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 12 + 3 is 15 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. 15 divided by 2 molecules corresponds to 7.5 molecules or 15 atoms of the oxygen. Now this is the balanced chemical reaction. These equations that refers to the combustion reactions. Similarly, when magnesium that burns with oxygen, that gives rise to magnesium oxide. Here magnesium 1 time ಇದೆ, oxygen 2 time ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ oxygen 2 time. Therefore oxygen is balanced, magnesium is also balanced. These are good examples for combustion chemical reactions. Combustion ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Combustion reactions are often called as oxidation reactions. Okay. Next. First reactions are combustion reactions. Second reactions are displacement reactions. Second reactions are displacement reactions. ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ದಹನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, whenever metals react with dilute mineral acids like dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid or dilute nitric acid, in most of the cases they liberate gaseous hydrogen. This reaction is called as a displacement reactions anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Whenever usually metal with acid, that is general property of the metal with acid, that always gives rise to metallic compound plus hydrogen. Metallic compound
plus elimination of hydrogen, displacement of the hydrogen. ಹಾಗಾದರೆ magnesium when it reacts with hydrochloric acid, magnesium when it reacts with hydrochloric acid, then it gives rise to magnesium chloride and hydrogen gas. Hydrogen is displaced from hydrochloric acid. Equation balance ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ MgCl2 ಬರೀಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2, ಕ್ಲೋರಿನಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಸರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ HCl ಅನ್ನು ನಾವು 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮನ್ನು UPSC ನೇಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಸ್ dipped in iron sulfate solution or iron strip is dipped in copper sulfate solution. What happens when iron strip is dipped in copper sulfate solution or copper strip is dipped in iron sulfate solution? Now, whenever iron plus copper sulfate ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಲಿ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಒಂದು ರಾಡನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಆರ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್? ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಐರನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಆ ಐರನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಾಪರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ FeSO4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಪರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್. ಹಿಯರ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ from the respective salt solutions. Here this is more reactive, this is less reactive. Therefore more reactive metals, they have ability to displace the less reactive metals or noble metals from the respective salt solution. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು CuNO3 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಪರ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2. ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ Ag. Silver would be precipitated. ಇದರ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು,
when sodium chloride and silver nitrate that reacts. It gives rise to Na plus and Cl minus. It gives rise to Na plus and Cl minus. It gives rise to Ag plus. It gives rise to Ag plus and NO3 minus. One sari decompose ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ decompose ಆಯಿತು. Na would react with NO3 minus, Ag plus would react with Cl minus. Then the end product obtained is AgCl plus NaNO3. AgCl plus NaNO3. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, PPT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ 2 ಸರಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಸರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಸರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೊನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಜೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಜೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ they have sour taste, or they turns blue litmus paper color to red. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. HNO3 ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. CH3COH ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಿನೇಗರ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ HCOH, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬೇಸಸನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. NaOH, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, KOH. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. Similarly, we have calcium hydroxide, magnesium hydroxide. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಎಂಡಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಫಿಕ್ಸಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆನ್ಎವರ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, then it gives rise to sodium chloride and water. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ that gives rise to salt and water. This type of reactions are called neutralization reactions, ತಟಸ್ಥೀಕರಣ reactions ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. For example, when your sulfuric acid that react with potassium hydroxide, acid base reaction, then it gives rise to potassium sulfate and water. ಎರಡು ಸರಿ ಇದೆ, ಬಲಗಡೆಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡಿದೆ, 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್
ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಡಬಲ್ ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. Next, very important, what is an atom and atomic mass? Atom and atomic mass. Atom is the simplest, that is a species which cannot be divided into its constituents. That is a small particle or the individual which cannot be further divided. It comes from the Greek word atomos ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಫರ್ದರ್, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಫರ್ದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್. Therefore, atom is the smallest particle of the matter which cannot be further divided into further simpler units. Now, actually this is involved in the chemical reaction. Atom that is involved in the chemical reactions, especially electrons of an atom. Last class discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Electrons of an atom, they are involved in the chemical reactions. Atomic mass ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Atomic mass is nothing but mass of an atom. Mass of an atom. Mass of an atom. That is the yesterday we discussed. It is the sum of the masses of the protons and the neutrons divided by 1/12 mass of 1/12 mass of 1/12 mass of one atom of carbon 12. One atom of carbon 12 isotope. 1/12 mass of carbon 12 isotope. Now this is standard one. With respect to the 1/12 mass of the carbon 12 isotope, how much heavier is the given element is, that is called an atomic mass. Atomic mass is the ratio between the mass of an atom to 1/12 mass of one atom of the carbon 12 isotope. Now suppose the unit of this atomic mass, unit of the atomic mass. Here suppose the mass of an atom, which is nothing but the mass of the protons and neutrons, sum of that protons and neutrons. Suppose numerator has a unit that is equal to gram, denominator say unit is equal to gram, gram get cancelled. As the numerator has unit kg, denominator has unit kg, kg will get cancelled, and it has no unit, Atomic mass has no unit. If it is expressed in terms of gram, then it is called gram atomic mass. For example, atomic mass of hydrogen, just pronounce as a 1. Not 1 gram. If I must give that gram atomic mass of hydrogen, then the answer is 1 gram. What about the atomic mass of oxygen? 16. What about the gram atomic mass of oxygen? 16 gram. Either you can express in terms of gram atomic mass, or you can express in terms of the kg atomic mass. Therefore, gram atomic mass of an element usually contains 1 Avogadro number of the atoms. 1 Avogadro number of the atoms means 6.022 into 10 to the power of 23. That corresponds to 1 Avogadro number. Therefore, such a large number of atoms that are present in 1 gram atomic mass of an element. For example, hydrogen. Gram atomic mass of hydrogen is 1 gram. This implies 1 gram of hydrogen contains 1 Avogadro number of atoms of hydrogen. 1 Avogadro number of atoms of hydrogen means 6.022 into 10 to the power of 23 number of the atoms are present. 1 gram atomic mass of oxygen is 16 gram. This implies 16 gram of oxygen contains 6.022 into 10 to the power of 23 number of the atoms. This gram atomic mass is equal to gram atomic mass. Gram atomic mass is equal to mole. Gram atomic mass is equal to mole.
Define 1 mole of an element. 1 mole of an element. Mole, that is equal to Avogadro number, that is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 number of atoms. Number of atoms. Is it clear? Atomic mass has no unit. If it is expressed in terms of gram, then only it is called as a gram atomic mass. Gram atomic mass of an element corresponds to 1 mole of an element. 1 mole of an element represented by means of Avogadro number. Value of the Avogadro number is 6.022 into 10 to the power of 23 number of the atoms. Is it clear? Now, what do you mean by molecules? Molecules are formed by the union of the atoms by means of the chemical reaction. Union of the atoms by means of the chemical reaction. Molecules are nothing but union of the atoms. Whenever 2 or more number of the atoms upon union then undergoes some change, then it leads to the formation of the product. The product is called as a molecule. What do you mean by molecular mass? Molecular mass. Molecular mass. Molecular mass. It is also the ratio of mass of one molecule of the substance. Mass of one molecule of the substance. Mass of one molecule of the substance. Mass of one molecule of the substance divided by 1/12 mass of 1/12 mass of one atom of carbon 12. One atom of carbon 12 isotope. Now, mass of one molecule of the substance divided by 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotope. What is its value? 1/12 into 12. That value is nearly equal to 1. Therefore, the denominator is always nearly equal to 1. Not exactly, very close to value 1. Therefore, mass of molecular mass is equal to mass of one molecule of the substance. Indirectly speaking, molecular mass is equal to mass of one molecule of the substance. Is it has an unit? Similar to that of the atomic mass, which is the ratio between the two. If the numerator having the unit say gram, denominator also suppose the unit gram, gram will get cancelled, or kg will get cancelled, and it is no unit, it is a mere number. Molecular mass is a mere number, it has no unit. If it is expressed in terms of grams, then it is called gram molecular mass. Gram molecular mass. Gram molecular mass. Gram molecular mass of the substance is also called as a 1 mole of the substance. 1 mole of the substance. 1 mole of the substance is equal to 1 Avogadro number of the molecules. 1 Avogadro number of the molecules. Avogadro number of the molecules. 1 Avogadro number is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 number of molecules. Number of molecules. That about the definition of the molecular mass and the atomic mass. And also, suppose, what about the molecular mass of water? Molecular mass of water. Molecular mass of water. Molecular mass of water. What is its value? First you have to write the formula. That is equal to H2O. You know that atomic mass of hydrogen is equal to 1. Atomic mass of oxygen is 16. Multiply 2 into 1 plus 1 into 16. That is 2 plus 16. That is equal to 18. Therefore, 18 corresponds to the molecular mass of water. Therefore, gram molecular mass of water is equal to 18 gram. Gram molecular mass. Gram molecular mass of water. Gram molecular mass of water, that is equal to 18 gram. That is 18 gram. 18 gram of water contains 18 gram of water. 18 gram of water, that corresponds to 1 Avogadro number of the molecules. 1 Avogadro number of the molecules. That is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 molecules.
6.022 into 10 to the power of 23 molecules of water are present in 18 gram. Just imagine when you have 18 gram of water, this 18 gram of water corresponds to numerous number of molecules that is 6.022 into 10 to the power of 23. Just imagine 10 to the power of 23. After 10 you have to put 23 zeros and count it and multiply by means of 6. That is only hardly 18 ml of water or 18 gram of water, because the density of water is equal to 1 gram per cubic centimeter. Therefore 18 gram of water is equal to 18 ml of water. You know, small volume, 18 ml of water is nothing but very small volume of water that contains 1 Avogadro number of the molecules of water. That about the definition of the terms molecule and molecular mass, molecule of the substance and molecular mass of the substance. Okay. Now, oxides. You know that these are the binary compounds of oxygen. Binary compounds of oxygen. Binary compounds of oxygen with metal or non-metal. With metal or non-metal. With metal or non-metal. Metals means the elements present in left side of the modern periodic table. Non-metals means the p block elements, some of the p block elements which are present at the right side of the modern periodic table. For example, oxides like that of carbon monoxide, carbon dioxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, phosphorus pentoxide, or sulfur dioxide, or sulfur trioxide, or cuprous oxide or cupric oxide. CO is cupric, CO2 is cuprous oxide, or sodium oxide, or potassium oxide, These are few examples for metallic oxides or non-metallic oxides. Very important, metallic oxides like that of lead monoxide, zinc oxide, aluminum trioxide. Now, metallic oxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. Very important. Acidic in nature. Metallic oxides anta helidre like that of zinc oxide. It is a metallic, that is a metallic oxide like sodium oxide, Na2O, or potassium oxide, or magnesium oxide, or calcium oxide. These are metallic oxides that shows the basic nature. Means they have capacity to turn the moist blue litmus paper, that moist red litmus paper color to the blue. ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರನ್ನು
ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಬ್ಲೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವೆರಸ್ ನಾನ್-ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನ್-ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, phosphorus pentoxide, nitrogen dioxide, these are called as non-metallic oxides. ಅಲೋಹ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು, ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಬ್ಲೂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ರೆಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ತಟಸ್ಥ ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು ಅಂತ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಆಕ್ಸೈಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ತಟಸ್ಥ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಫೋಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ದ್ವಂದ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಂಫೋಟರಿಕ್, ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವು ಆಂಫೋಟರಿಕ್. They have capacity, they behaves like acidic oxides as well as basic oxides. Therefore, oxides are the binary compounds of oxygen with other elements. Other element may be metal or non-metal. Metallic oxides are basic in nature, non-metallic oxides are acidic in nature. They are further classified into acidic oxides, basic oxides, neutral oxides, amphoteric oxides. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು. Units and dimensions. Units and dimensions. Units ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಂತ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಲೆಂತ್, mass and time. Simple units, basic units. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮಾಸನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೈಮನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. How to represent centimeter? That is a small letter C, small letter M, that represents centimeter. Centi ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಮೀಟರ್, that is a 1/100 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟಿ ಬರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ 1/100 ಮೀಟರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಮೀಟರ್ಸ್, 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ 100 cm ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ 200 cm ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟಿ, ಎಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀಟರ್, ಎಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀಟರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ SI ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ MTR ಅಥವಾ MTRS ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್.
Therefore, meter is usually represented by means of small letter m itself. This is a wrong representation. This is right representation. Therefore, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ MTR is not a meter. ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ ಎ ಮೀಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ C stands for centi, M stands for meter. Therefore, M is the notation for the meter, that is length. Therefore, the unit of length in SI system is meter. Unit of length in SI system is meter. Here this is very important. Mass, gram ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that itself as a gram. Plural not permitted, plural not permitted. Suppose 100 grams ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 100 GMS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. This is wrong. Even 100 grams ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 100 G itself, that is equal to pronunciationally 100 grams, but notationally 100 G itself. That is to small letter G without a dot, that is equal to 100 grams. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ that is a small letter K, small letter G. You are not supposed to write capital K, small g. This is a wrong representation. That is a small K, small g itself as a kilogram representation. Here K stands for kilo, G stands for gram. Even plural ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ 100 kilograms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 kgs. This is wrong notation. This is a wrong notation. That is itself as a 100 small k small g, that itself as a 100 kilogram. 100 kilogram. That is the representation of the units. That is a length unit or mass unit. Now T, that is in second always. That is, it is represented by means of small letter S. That is the correct representation. SEC second is wrong representation. SEC second is wrong representation. That is small letter S is that is the correct representation of the unit of time in SI system. Therefore, in SI system, length unit is represented by means of meter, and mass unit is represented by means of kilogram, kg, and time unit is represented by means of small letter S, that itself is a second. ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Therefore, what about the velocity? Velocity, that is represented by means of the ratio of the distance covered by unit time. Distance covered by unit time. That is ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೊಟೇಷನ್. ಲೆಂತ್ಗೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್. ಆದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, that is second to the power of the minus 1. Therefore, the velocity representation in SI system is meter per second. Thank you.